ada yang takut kalau in public di FH gitu sama aku, takut karena mikirnya kayak aku bakal kena sama seniors. Maksudnya kayak senior bakal kayak gak suka sama aku. Jadi mereka takut kalau in public sama aku, mereka juga gak disukain gitu. Like kalau di kuliah juga sama. Dan apparently a lot of people gak suka aku. Which first of all, why? Tapi kalau aku like with them ke Takor, ke all around UI, like no You're one says acting anything. nice, iya. Ya kan? Gak ada orang yang, not a single person says, kamu bodoh. Kayak, And there's this one account, apalagi they keep chatting me, they keep DMing me about kayak wanting me to die and everything. Okay. Alright! I just figured out that we're basically in the same batch, right? Right. And I think we only saw each other once. Once I saw you di kantin. Yeah. That is like surprising to me karena aku selalu ke Takor. Iya, tapi aku udah lama gak ke Takor masalahnya. Tapi di semester 1 aku juga selalu di Takor. Nah, Takor, itu aku ya. Ya kan? Semester 1 aku selalu di Takor. Takor is what is the Taman Korea. Taman Korea itu kayak kantin di Visip, yeah. Dan aku selalu ke situ because makanannya is great. Yeah. It's great. Yeah, I only saw you once. Dan I saw you once. No, actually I saw you twice. Itu No, kapan? once waktu itu we're actually really close. Like I'm here and you're right there. We're really close. And then before itu, I saw you kayak walk by and then Ariel told me itu Aska gitu. Oke. Ya, aku nggak ingat ya gitu. Aku nggak ingat gitu. Asik, kenapa asik? Kamu udah kenal banyak orang. Enggak. Aku dikenal banyak orang. Ya juga. Kayaknya dia lebih bergaul she's more friendly di situ. Aku biasanya nggak terlalu hangout di UI kan. You just go to Takor. So your class Takor. Iya, exactly. Ya, biasanya kalau aku selesai kelas aku ke Takor sama teman-teman. Itu me semester 1. Ya, sekarang udah enggak. Udah jarang. Oke. Sekarang FH yaudah FH aja. Kantin sana. Tapi do you go around UI? I go around. Okay. Kayak waktu awal-awal I go around. Kayak I went to kantin MIPA. Namanya Dallas. Kayaknya aku nggak pernah. Ada Dallas. Ayamnya enak di situ. Kan each kantin tuh have their own kayak paling enak makan ini di kantin ini gitu kan. Nah Dallas tuh ayam gitu. Ayam geprek. Abis itu ada apa ya namanya lupa. Kansas. Iya. Oke. Kantin sastra. Oke. Itu kayak karena dia tempatnya tuh bagus. Tempatnya karena sastra jadi it's like so artsy. Tempatnya bagus. I went there juga once. Oke. Aku kayaknya cuma pernah ke yang punya in my faculty. Terus di Takor and then di library. I do. I went to the library, but I never went inside the library. Aku cuma pernah makan di situ. Yeah, the ice cream. The ice cream itu juga, cuma minum like coffee in there. Itu cuma that's the only thing I've ever done. Me too. Setelah itu aku nggak pernah. I don't actually hang out di UI. Yeah, which is I don't know. I don't know if it's the same for you, tapi I'm guessing it is. Sometimes it's the same. Karena sometimes after class aku langsung pergi if I have something else to do. Like jobs and everything. Tapi kalau misalkan I'm free, I could probably eat first. Makanya aku bisa ke Takor or like eat in my faculty gitu. Okay. Nah, this is the question yang aku sebenarnya punya. This is my personal question. Your personal question. How do you stay like close friends dengan orang-orang di situ? You know, kayak karena here's the thing. I'll be honest. Aku sebenarnya orang introvert. Yeah. Ya kan? Aku orang introvert dan I have friends di psikolog and everything. Dan aku juga punya teman-teman di UI. Tapi susah untuk kayak stay friends. Karena biasanya aku nggak terlalu like I don't hang out with them terlalu banyak. Dan terus setelah kelas biasanya kan aku udah pulang terus kerja atau lakukan apa. Nggak punya terlalu banyak waktu. How do you like manage that? I manage it by karena aku extrovert banget. Okay. I'm super extroverted. Jadi it's quite easy for me to make new friends karena I could say that I'm really easy to talk to and I'm really easy to start a conversation sama orang. Jadi it's quite easy for me to have a friend kayak same batch di FH atau kayak FISIP or like other faculty. So it's quite easy for me. Terus challenge-nya paling kayak being friends with like seniors. Okay. Tapi kayak now I don't find it as a challenge anymore karena sekarang udah temenan. Iya, karena just being nice and just being fun, they're just gonna accept us. Karena masuk ke PTN kan orang mikirnya kayak senioritas and everything kan. Tapi it turns out aku waktu masuk juga ngira kayak gitu, cause like gak bisa dipungkiri we already have name outside kan. Kayak we already people know us better.
Jadi I'm scared deh kalau aku masuk seniornya bakal yang kayak kayak kena gitu kan. Nah jadi targeted bullying kayak gitu. Nah tapi turns out enggak. Turns out it's really fun. That's why I have a lot of senior friends juga. Okay. Aku nggak terlalu. I don't really talk to the seniors terlalu banyak. Tapi is it hard for you to make new friends kayak waktu awal masuk? No. Kalau awal, here's the thing for me. Kalau untuk bikin teman, it's nggak terlalu susah. Tapi like staying friends, you know. Karena biasanya kalau udah teman kan, ini kita mau hangout ke sini atau mau pergi ke sini, aku biasanya bilang, maaf nggak bisa. Oh maaf kayak gini. So sometimes kayak udah malas ngajak kamu kan? Exactly. Yeah, kind of relate too. Yeah, jadinya kalau untuk bikin is fine, tapi like maintaining itu lebih susah. The thing that I'm confused is you're friends with seniors. How does that work? Because before aku masuk UI di FH tuh udah ada some seniors that I know before. Okay. Kayak ada beberapa yang were like from the same high school. Okay. Atau kayak emang we're like friends from outside gitu. Jadi kalau nge-reach mereka yang aku udah kenal, it's super easy. And then they have a lot of senior friends juga kan. They have their own friends kayak di batch mereka. They kenalin ke aku gitu. Jadi it's really easy. And just being fun, just being nice, they're gonna be fun and nice as well gitu. Kalau itu aku ngerti. Karena di psikolog, the only seniors yang aku tahu itu cuma teman-teman aku yang from like other things. Tapi seniors yang aku nggak pernah tahu dulu, like I don't know how to be friends with them. Or like masuk organizations, it helps. True. Yeah, are you in any organizations? I'm actually not in a big organization. Aku ada kayak in like I'm one of the ngurus kayak media for like ada kayak sepak bolanya FH. Okay. Iya. Terus aku lagi memasuk kayak ada namanya Kostrat sama BPM. Tapi it's not like the big organization BPM di FH. itu yang mana lagi? BPM tuh Badan Perwakilan Mahasiswa. How is your ospek actually? Ospeknya nggak apa-apa. Your ospek baik-baik aja ya? Aku nggak terlalu join. I know, I heard. Tapi orang tuh mikirnya psiko tuh lebih santai karena kayak psikologi kan, jadi it's like lebih santai. Nah FH lumayan sih. Lumayan agak serem. Tapi ya kita tahu itu cuma masa ospek doang, and after that all good. Serem karena apa? Karena kayak yang tugasnya banyak dan sebagainya gitu. Dan itu kan kita baru masuk ya. Jadi kayak of course we're scared of anyone gitu. We're scared of like everyone di sana, kita takut gitu. Jadi lebih ke ya ourselves-nya aja sih ngejalanin itu, pasti kayak ada rasa takut sendiri gitu. Tapi after itu kelar, everything's good. Kayak with my friends and like the seniors, everything it's good. Jadinya kan ya the people managing ospek, emangnya mereka serem atau kayak gimana ini? Enggak. No. Jadinya kan mereka nice kan? Nice. Gak apa-apa. Actually they're nice. Actually they're nice. Tapi kan kayak kita masuk mereka kayak ngasih banyak tugas jadi kan kita kayak feelingnya takut. Jadi personal kitanya tuh ngejalaninnya takut. Tapi sebenarnya biasa-biasa aja sih. Okay. So jadinya nggak ada there's no problems. No problem. No problems at all. No problem. It's just kayak tugasnya lumayan. Jadi kayak aku kan high school. I don't really study actually. Kayak aku tuh high school, I like some of the class. Kayak I don't really like all of the subjects gitu. Cause I'm really picky. Cause I'm not a type of person yang kayak I'm gonna study. Kayak mau exam, I'm gonna study the whole day until nggak tidur tuh. I'm not the type of person. Jadi pas tahu kayak masuk ospek banyak banget tugas, and there's like some of like tugas yang I need to finish by a day or like by a night. Ya agak culture shock dikit. Jadi paling kayak susahnya di situ. Tapi kalau untuk kuliah, you study, right? I study karena makanya I told my parents because I'm not a type of person yang kayak study banget, because I'm really picky with subjects. Jadi I need to go to faculty yang emang kayak yang aku suka. Iya. Gitu. Dan pengennya FH. Pengennya FH. Okay, that's fair enough. Karena sekarang kan I think soon people are going back to, people are gonna register to go to UI, ya kan? Udah ada yang keterima kan? Yeah, I think tapi itu dari jalur-jalur pertama. Tapi masih ada jalur lain. Nah, jadinya ini kayak showing them ospek itu nggak terlalu seru. It's actually really fun. Karena kayak kalau di FH I don't know kayak other faculty, tapi kalau misalkan di FH tuh we have groups gitu loh. Jadi we're divided into 50 groups. Jadi it's fun because and we have mentors. Jadi yang angkatan di atas kita, they're like our mentors. Jadi kayak each group dapat 2 mentors gitu. Jadi
It's actually really fun karena kayak we got new friends. It's easy for us to get new friends karena udah ada yang di group itu. And then the mentors is really nice. Kayaknya the one time I joined, aku dengar kayak gitu juga. You join one time? I think I joined one time. Tapi the main ospek kan 2 hari kan? Yeah. Ospek fakulti ya. Kalau yang the UI kan yang kita ke Balairung, you know? Yang itu aku join. Itu aku Yeah. join. Yang kalau untuk fakultas aku nggak terlalu join, tapi kalau yang Balairung aku join. Aku join yang Balairung. Itu that one is also interesting. That one's interesting, but like I don't really get it actually. I don't know either. I don't really get it, but itu like cuma singing it's fun ya kan? sih. Iya, singing sama singing. That's it. Iya, Cuma itu singing. doang sebenarnya. Singing doang. I don't know karena di situ kan we have to be grouped with fakultas kita. Terus at that time I don't know anyone. Belum kenal siapa-siapa. Aku nggak tahu siapa-siapa. Terus harus duduk sama mereka. Aku kayak Yeah. what do I do? Me too. Aku baru kenal 1 doang. Yeah. No, I actually kenal tapi yang aku kayak temenan tuh baru 1. Yeah. Jadi kayak kita stick berdua gitu. Same. And then baru kita dapet teman-teman lain. Same. Aku cuma tahu 1 orang. Terus setelah itu that person helped me go with everyone else. Oh, wait. Waktu parade, you're the one who walk di tengah ya? Yeah. Yeah, I remember. Sumpah, Yeah. I remember. I was. It was really fun. Do you actually when di jalan itu? Enggak, karena itu jadinya ada 2 different people. Karena for the Poseidon part, kata my friend was the other Poseidon. Dia cuma bilang, nggak apa-apa, yang jalan aku aja. Gitu. Okay. And I'm like, okay, cool. It's actually really fun. Kayak selama aku masuk UI, that was like the most Yeah. seru tuh waktu parade. Yeah. It was really fun. That was a weird experience. It's weird because you're the one yang jalan gitu kan. Yeah. Do you actually tanding? Tanding apa? Tanding di Olim? I don't think so, no. Kamu gak ada tanding? Enggak. Jadi actually kan parade tuh opening for like Yeah, tanding di Olim kan? Yeah. I thought yang jalan tuh pasti tanding. Enggak. Itu Jadi cuma nggak kayak tanding? mascot doang. Oh, okay. Yeah, Because yeah. I thought yang mascot tuh kayak they're gonna represent their faculty tanding No. gitu. Oh. Enggak. No. You didn't join anything? I don't, tapi aku staff Okay. buat Olim sepak bola. Jadi kayak aku ngurus. Jadi every time ada match sepak bola, I was there as a staff. Okay. Kayak like a ball boy. Is it ball boy or boy ball? Ball boy? Ball boy? Ball boy. I think so. Ball boy sama kayak Regis gitu. Okay. Ngurus Tapi itu, Regis. so you join a lot of things. Tapi itu kayaknya lebih susah with you as an artist, ya kan? Iya, Basically. jujur ya. Ya kan? Jujur ya. And even kalau cuma untuk bicara sama teman-teman, I think it's good. Like atau cari teman-teman, Yeah. it's probably harder. Itu ya yang kan? awalnya tuh before aku beneran masuk, kayak after I got accepted, tapi before masuk Okay. mulai everything, itu ya aku kira kayak I think it's gonna be intimidating cause yeah, I know that I have a job and like Yeah. other people kayak know me better gitu. Jadi I thought it was gonna be like yang jadi bumerang ke aku gitu loh. Cause itu yang bikin aku takut awalnya masuk tuh itu. Tapi turns out ya baik-baik aja. It's okay. Jadinya there's no like obstacles untuk cari teman atau apa? No. No, not at No. all. Okay. No. Okay. For me there was a bit. Karena a lot of people udah ada kayak this thinking kayak how do I talk, how do I anything. Jadinya kalau aku try to talk to them, they like udah tahu semuanya. Tapi semuanya itu like wrong. You know? And I'm guessing there's a lot of rumors tentang aku juga. Okay. Dari awal yang di Dari Balairung. awal, dari balai, ya, ada rumors. Gosipnya Aska di sana tuh apa? Gosip apa? You can say it honestly. I can kalau say mau. it Yeah. karena actually there's this one aku nggak punya Twitter kan. Okay. I don't punya Twitter. Tapi kayak my friend told me ada this one tweet itu kayak they list the most kayak ya pokoknya yang paling ketara di orang-orang pas di Balairung itu. And like our name tuh kesebut. Dia dibilangnya, oh my god, Aska pakai kacamata hitam masuk ke Balairung. Gaya banget. Itu kenapa ya aku kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Iya, terus aku tuh dibilangnya kayak ini nih Asila fix nyanyi di closingan apa namanya? OKK ya namanya apa sih waktu itu namanya? Iya, Asila fix nyanyi di closingan OKK gitu. I think I had apa aja yang aku biasanya dapat sis apa Bintitan. Kayaknya aku punya bintitan at that time. Terus aku pakai sunglasses. Either itu atau aku cuma mau kelihatan keren. Aku nggak tahu. Kayaknya mau kelihatan keren deh. Kayaknya mau kelihatan keren sih ya, karena aku udah And lupa. actually there's other things, but I'm not gonna say it here. Apa? I'm not gonna say it. There's other things. I'm not there in class. Itu. Oh, I heard. Iya, aku nggak pernah di situ di kelas. Which Oh,
I told Ariel about it. Jadi I told Ariel that I'm gonna go kayak podcast sama kamu. Oh ya? And then dia kayak, oh ya gitu. Abis itu aku bilang, I'm gonna ask him, dia masuk kelas gak sih? And then Ariel kayak, Sil, dia masuk. Oh gini, demi apa dia masuk? Enggak, dia masuk, sumpah dia masuk. Abis itu kayak, oh okay. Exactly. Tuh, there we go. Proof that I went. Iya, itu proof. Aku nggak ke kelas like there. Okay, I won't lie. Yeah, of course There's, kita some udah gak that- masuk kelas. Yes. Tapi all I'm saying is semua orang yang lain juga kayak gitu. Iya, karena Yeah. kan kita ada jatah absen juga kan. Jadi Exactly. kayak ya emang kita ada kesempatan buat nggak masuk kelas sebenarnya. Iya, jadi Gitu. Aku juga pernah nggak masuk kelas. Iya, jadi kalau if there are times yang aku nggak ke kelas, benar aku nggak ke kelas. Tapi bukan kayak setiap hari kayak Iya. gitu. Yeah, so see, there I go, proof that I know. Iya, aku bener yang kayaknya enggak deh. Enggak sih, sumpah dia masuk. Oke. I'm a good student. I'm a good student. Is there any rumors about you? I don't. So aku nggak terlalu tahu karena. Jujur nggak terlalu lagi. Okay. Cuman yang kayak what I heard is ada yang tadi balik lagi ke senior. Jadi kayak it's not dari senior, tapi what I heard is ada yang takut kalau in public di FH gitu sama aku. Cause like I don't know who, tapi ada katanya takut karena mikirnya kayak aku bakal kena sama seniors gitu. Jadi mereka takut maksudnya kayak senior bakal kayak nggak suka sama aku. Jadi mereka takut kalau in public sama aku, mereka juga nggak disukain gitu. Okay. But it turns out I play with the seniors all the time. Iya, jadi That's itu juga the rumor fact. doang. Iya. Okay, there And we like go. I play with the friends that be my batch juga gitu. There we go then. Jadi jangan dengerin rumors, guys. Come on. Rumors. Yeah. You got a lot of. That means you got a lot of hate for that then. I'm guessing, ya kan? Karena untuk rumors aku, kayaknya a lot of people juga hate me. Karena itu. Yeah. And aku nggak tahu aku lakukan apa, man. Cause like we can't even kayak we cannot trust anyone 100% juga gitu. Yeah. Cause like I don't even know yang sekarang main sama aku. I don't know kayak deep down they don't like me. Yeah, But yeah. like yang penting yang dia kasih ke aku it's good, and what aku kasih ke mereka juga good. Jadi I know some of my friends used to not like me. Itu do aku they tahu. like you now? I hope so. Yeah. Hopefully. Tapi aku tahu waktu aku pertama ke psikolog, to psych, teman-teman aku yang sekarang beneran teman dulu nggak suka aku. Karena rumors itu. Karena mereka pikir aku itu terlalu too much. You know? Maksudnya it makes sense sih. It's kayak mereka kemakan rumors karena kayak our rumors kan nggak soal itu juga. Of course you have kayak rumors from like your work field. I also have rumors from my work field. Jadi mereka they also kayak dengar dan kemakan sama yang the other rumors from our like job like from the entertainment industry gitu. For me personally, kalau tentang rumors dan semuanya, aku nggak ke affected karena Yeah, me too. nggak affect No, juga. at Okay. all. Aku nggak affected karena itu nggak di in my circle. You know what I mean? Ya kalau kena ke circle aku, then I'm affected. Yeah, it doesn't bother me juga sih dari kemarin. When it's kayak baru, kalau it's like so bad and like itu kena banget ke aku, mungkin I could like take action or anything. Tapi that doesn't bother Tapi me. biasanya nggak terlalu affect ya. Tuh, so bad kayak like what would be so bad untuk kamu? Apa ya? If it's like udah terlalu kayak fitnah and everything, Oh, okay. kayak I need to say something gitu. Yeah, how do you usually handle kalau dapat ke hate then? Cuman wash it away, you don't really care? Kalau dari hate dari kayak kampus gitu, nggak terlalu banyak ya, kayak cuma that one thing. Nah itu sebenarnya biasa aja. Jadi kalau It's itu not enggak, that jadi aku lebih dealing with like hate comments and everything from outside gitu. Okay, then how Like do you- social media and things. Tapi I always handle it pretty good because like sometimes I just don't listen to it because like it's just like udah terlalu kayak too much or like it's just like them yapping about things. Okay. Jadi kayak I just don't take it really seriously. I used to be like a whole like 2 years dari 2023 until like 2024 kayak almost 90% of my comment section is like all hate. Okay. Jadi kayak I'm used to it. Jadi itu cuman kayak you grow numb. Iya, basically. jadi kayak I'm used Cuman to udah it. nggak peduli banget. Yeah. At the start peduli. At the first time I got hate comment, of Juga course, nggak peduli. of course Oh, iya, okay. of course iya, but belum kayak affects me yang gimana ngerti ya? Okay. Tapi of course kayak agak
Oh, there's oke hate ada comments. hate Okay, comment nih so for the it's- first time gitu. Tapi gak pernah yang kayak nge-affect me mentally or anything, enggak. Okay. That's rare then. Karena biasanya banyak orang bilang, oh it doesn't affect me, tapi deep down Deeply, mentally iya, sebenarnya iya. affect banget. Especially kalau dapetnya 90% hate Iya, comments iya, itu, iya. kayaknya a lot of people nggak bisa lakukan itu. Yeah, I don't know. And then tapi sekarang kan udah okay. Oh sekarang people love me. I heard karena cover lagu apa? Ada banyak, ada Wicked, Yeah. abis itu Statue, Garam dan Madu gitu. So now I know what people like from me. Okay, and then now you're doing that. Now I'm doing that also because I like it juga sih. Okay. Jadi kayak now I know what people like and then enaknya I also like it gitu. Okay. Jadi I'm gonna give you guys that. Okay. Tapi karena aku juga pernah lihat beberapa hate comments like to you tentang, for example, you're singing. Tapi the fact that you're still doing it, that's really good. Kayaknya kalau aku dapat hate comments all the time tentang working out atau apa, kayaknya aku udah nggak mau. Iya tapi kayak ternyata udah aku jalanin for years, hate comments toward me singing compared to hate comment towards my personality and everything lebih kena yang ke personality. Karena lebih maksudnya aku lebih ngerasa kayak Lebih affected. iya lebih efek Okay. aku tuh yang ke my personality or like my social life gitu dibanding hate comments toward me singing, cause like singing kan maksudnya everyone punya their own taste gitu ya, jadi kayak if the way I sing or like my song itu nggak semua orang suka, yeah it's like your own taste gitu. Jadi I don't really kayak got affected by that one. Kalau the worst you've been affected by it gimana? Kayaknya for me the only thing yang pernah affect me itu sebenarnya kalau affect orang lain sekeliling aku. Okay. So like jadinya kalau aku lakukan sesuatu terus for example ya nada atau Your my family, your dad, my friends, family. yeah. The worst kalau kayak teman-teman aku juga ke affected, itu sekarang affect aku. Yeah, okay. Tapi other than that kayaknya that's the only worst thing. What about for you? The worst thing itu there's just 2 comments actually yang bener-bener kayak okay this one's deep karena kayak I don't deserve this. Itu ada 2 comments which is kayak them saying bad things about me, kayak like the worst word ever. Okay. And they tag my parents. They don't even tag Oh, me. They only yeah, tag okay. both of my parents. And there's this one account, I don't know, kayak sih apalagi they keep chatting me, they keep DMing me about kayak wanting me to die and everything. Okay. Yeah, that's one. Dua itu yang paling kayak, bro, I don't deserve this. Kayak, I don't even do anything. You just again like talk bad things about me while I don't do anything gitu. Jadi that 2 comments yang paling pernah efek aku. Pernah dapat death threats nggak sih? Tadi sebenarnya itu bukan doang. death threats, bukan yang kayak I'm gonna meet you here, I'm gonna kill you, nggak gitu. Tapi kayak they're just wishing me to like Cuma bunuh mati aja. gitu. Yeah, okay. Yeah, that's really bad. I don't know. Aku nggak tahu. Kayaknya kalau aku nggak pernah dapat cuman kayak death threats atau apa juga sih. Thankfully. For now, kayaknya aku nggak pernah. Kayaknya my entire family dapat sebenarnya, tapi aku nggak dapat death threats. Aku dapat hate comments, obviously. Aku pernah. Tapi kalau cuman death threats, no, never have. For me, the way I handle it itu sebenarnya aku cuma nggak terlalu baca comments. Me too, actually. You know, jadinya kalau comments then I don't read it. Atau kalau di YouTube juga nggak terlalu. DMs especially, don't read DMs kayak gitu. Actually, the reason I read DMs because sometimes tuh ada kayak brands Oh ya. yang kontaknya ke DM aku bukan the number The di my manager. bio. Yeah. Iya, jadi sometimes kayak Jadi aku harusnya. check gitu. Or like sometimes ada juga kayak positive DMs yang kayak sometimes I reply to them. Okay. Yeah, it was like a really nice chat. I would reply to them gitu. Tapi the other reply to DMs sometimes DMs? I do Really? sometimes. Okay. Yeah, cause like actually banyak juga yang who's being really nice to me. Jadi iya, jadi I reply them sometimes gitu. Okay, Some of them. Satu hari aku akan text you di DM. Aku cuma mau cari tahu kalau you respond. Dan nggak pakai account aku ya. Oke, Aku oke. nggak pakai Ih, account kamu- aku. Oke. Aku nggak pakai account aku. Harus Aku cuma. nice, harus bagus. Okay, I will ask ChatGPT untuk Okay, bikin okay. the nicest comment ever. Oke, Aku itu cuma aku mau balas. cek. Itu aku balas. Aku cuma mau cek. Promise. Terus setelah balas aku bilang, hah, bodoh ini aku, Aska. Iya.
And then Promise an answer. aku cuma mau tahu. Karena aku nggak pernah reply You ke never? dia sebenarnya. Because sometimes I do that buat kayak kasih tau mereka that I appreciate them gitu. Oh, yeah. Di tengah-tengah people hating me gitu. What about hate comments yang bilang kamu cuma nepo baby? Itu affected nggak? Yeah? You too kan? Oh iya, aku affected. You got affected? Aku affected. Aku ya sekarang udah enggak. Yeah, Tapi okay. dulu aku pernah affected. Kalau aku, actually I don't get affected by it, Okay. but sometimes aku kayak ngerasa there's orang-orang yang emang misalkan kayak your dad kayak di entertainment industry, Yeah. and then your passion juga di entertainment industry. We can't deny that you do have passion and you're good at it, even Yeah. though your dad also in the same field gitu loh. Jadi even though my dad dia acting and kayak MC host and everything, tapi I do sing and I feel like I have a great singing voice and I'm good at it. Jadi even though sama-sama di entertainment, I just kind of not fair if they bullied me Cuma only karena- because yeah. my dad itu di sama fieldnya gitu. Karena emang ada yang kayak nepo baby yang emang sama fieldnya sama their parents, tapi emang passion dia di situ gitu. Terus mau gimana? Biar nggak dibilang nepo baby harus nyari passion lain gitu kan enggak. Your mom is an actress kan? My mom is an actress as well, tapi Dia- sekarang udah jarang. Dia nyanyi enggak kan? Enggak, Iya, cuman jadinya beda banget. iya sebenarnya Iya. beda, tapi I get it kayak mereka bilang kayak karena sama-sama entertainment kan sebenarnya. I get it, tapi ya mau gimana, my passion di nyanyi, and to be fair I'm good at it. Jadi ya I'm not gonna find another thing to do because biar nggak dikatain nepo baby doang. Enggak. Tapi dulu I'm kind of surprised nggak pernah beneran affected cuma bilang nepo baby. Really not Enggak. affected. Okay. No, actually. Aku affected dulu karena a lot of people saying aku cuma famous Yeah, karena makes apa blah 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 makes blah. Terus sekarang aku cuma bilang iya bener sih. Iya, cause like Yeah, sejujurnya bener. Jujurnya benar. Sejujurnya iya. bener, tapi kayak we do our own thing gitu, ngerti gak sih? Kayak you do this podcast and other things, itu kan kayak of course kayak the first step of course from your dad. Yeah, Me yeah, as well, yeah. my first step I know people itu dari my dad gitu. Okay. Jadi we can kayak nge-hapus the fact that we're like in the same industry, tapi kayak we do our own thing gitu loh. Okay. What about people yang kayak sees you in real life? Is there anything that you don't like? Karena untuk aku ada sesuatu spesifik yang aku nggak terlalu suka. Apa? And it's tentang nepo baby sebenarnya. Karena biasanya kalau ada orang yang meet me in real life, terus kayak ask pictures atau apa-apa, cuma bilang, Aska boleh foto nggak? Itu aku nggak apa-apa. That's fine. Oh, I know, kayaknya aku tahu deh kamu bilang apa. What do you think? Kayak iya anaknya Deddy Corbuzier ya. Yes. There we Yeah, go. same Itu aku thing. nggak terlalu suka. Aku oke kalau mereka, itu anak dari Corbuzier, Aska boleh foto nggak? Iya, Itu aku nggak apa-apa. Tapi mereka bilangin ke aku, hey, anaknya dari Corbuzier boleh nggak? Kayak Iya, gitu. oke. I'm like, what? No. I do get it a lot of time juga. Iya kan? Aku dapat itu, tapi yang lebih efek aku tuh yang suka video yang diam-diam. Oh, okay. Iya, kadang kayak ada yang video yang diam-diam, tapi aku nggak, I don't mind karena kayak mereka video ini kayak nggak terlalu Yeah. ketara. Tapi kayak there's this one time aku lagi this one store di mall, aku lagi duduk, and then kayak I'm just not like in my best position gitu loh. Aku lagi duduk, lagi mau jajalin sepatu and everything. Terus ada satu orang kayak persis ke depan aku, kayak literally Just sedekat like ini, this? kayak aku duduk, and dia berdiri. Abis itu dia kayak naruh HP, terus dia kayak Kayak gini. langsung. Abis itu kayak abis itu Really? dia langsung pergi. Wait, tunggu. Sumpah. Sumpah. Kayak, imagine aku orangnya ya. Iya. Kayak gimana? Okay, how far away? Kayak gini. Imagine you're me. Okay, Kamu okay, aku. okay. Kamu duduk. Like, Iya, abis itu aku kayak berdiri, dia berdiri nih, abis itu dia masuk, terus dia kayak This close, sedekat this itu. close, sedekat itu. Abis itu aku langsung kayak, ibu gitu kan. Abis itu dia langsung Okay. kayak, dia langsung pergi. Oke, terus ngapain? Maksudnya jadi kayak aku nggak apa-apa kalau misalkan Yeah. ngevideoin kayak diem-diem, tapi kayak nggak se-obvious itu. It's Okay. quite disrespectful soalnya kalau kayak gitu. Dulu aku juga nggak terlalu suka sebenarnya. Dulu aku Iya. nggak suka. Dan juga di Kanju, I think too many people record me there. Itu Oh iya, aku pernah suka. juga lagi ditakor. Iya kan? Iya. That one I don't like. Karena aku cuma nggak suka kalau sama teman. Jadi Okay. kalau I'm talking to my friend terus ada yang record, aku nggak suka. Because your friends jadi ke bawah ya. Exactly. Kan mereka they're not. Yeah, it's not really comfortable you for know, them. yeah. They're not used to it. Kalau yeah. mereka nggak suka, then they'll like blame me for Iya, it. benar. Jadi dan aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau mereka feeling uncomfortable. Iya. Ya kan?
Tapi sekarang kalau aku lihat orang yang recording aku atau apa, kan I can't really say like I can't scream at them or anything ya. Jadi biasanya aku cuma kayak liatin terus aku kayak I show them aku tahu. Iya lagi sometimes Ya I kan? do that. Kayak misalkan kayak ada video abis itu aku sometimes aku kayak Yeah. gitu. Abis itu dia Oke, kayak itu lebih bagus daripada aku gitu. sih. Abis itu mereka kayak gitu kan. Abis itu mereka kenapa kamu mau foto? Abis itu kayak iya kok tapi malu gitu. Jadi biasanya aku kayak gitu sekarang. Tapi boleh nggak yang kayak gini tadi? Oke, itu lebih bagus daripada aku. Karena kayak gini. imagine ini apa namanya? You're recording me ya, yang kamera ini. Ya, yang aku biasanya lakukan itu kayak itu yang biasanya aku lakukan. Iya lagi. Iya. Kalau aku lihat ya. Iya, karena aku mikirnya tuh they need to know that I know. Iya, jadi kayak I know gitu. Jadi aku tuh nunjukinnya biasa kayak gitu. Bagusan. Abis itu Bagusan mereka yang kayak iya. itu kan. Abis itu kayak kenapa kak? Abis itu kayak enggak kak mau foto. Iya kak tapi malu. Jadi baru nanti gitu. Interaksinya beda banget ya kayaknya. Kalau aku biasanya waktu aku lakukan itu mereka kayak terus nggak mau lagi foto sama aku. Aku nggak bisa kalau gituin enggak dicap sombong. Aku dicap sombong karena mereka tuh ngecap muka aku tuh songong. Jadi kalau misalnya aku gituin pasti ntar mereka gini, iya sombong banget sih Asila gitu. Jadi aku akan mendenai Oke. pemikiran itu dengan kayak gaya terus ayo gitu. Kayak kalau aku mah, kalau Kamu aku gaya mah juga. mereka nggak. Aku juga kayak gini. Gitu. Kayaknya untuk aku mereka nggak pikir aku sombong, mereka cuma pikir aku gila aja sih mungkin. Kayak mereka lebih takut dah sama kamu Lebih jadi ya. takut, kan? Iya. Cuma kayak oh ya ampun nggak mau. Jadi nggak jadi mau foto. Iya. There we go, effective kan? Iya, ya jujur ya. Mm-mm. Yang paling yang apa namanya the weirdest part untuk orang yang secretly record Iya. me, itu waktu aku lagi ordering food di kantin. Aku Oke. lagi ordering food, Oke. terus ibu-ibu yang bikinin itunya Iya. kayak secretly record me. Huh. Terus aku juga lakukan yang aku tadi lakukan. Jadi aku kayak Oh gitu. yeah, I experienced that di your kantin, your Yeah. faculty's kantin. Terus Iya, ibu-ibu juga. right, but they're making my food. No, dia nggak making my food. Okay. Aku lagi ordering kayak the food beside her. Terus dia kayak Okay. gitu. Yeah, for me it was weird karena setelah aku liatin, aku harus bicara sama dia lagi. Oh iya lagi ya? Yeah, exactly. Oh, iya. Karena kan lagi bikin makanan your kayak food, gini, iya. terus ada kayak kameranya kayak gini. Terus dia liatin aku sedikit, aku cuma kayak gitu. Terus dia lihat bahwa aku liatin dia, terus dia kayak bikinin lagi. Nah orang biasa jadi kayak salah tingkah kan kalau kayak gitu. Jadi kayak liatin aku nggak jadi video gitu. Tapi jadi efektif. Iya, kayaknya the vibe nggak kayak gitu sih. Diliatin takut kayak oh ya ampun, oke. Gitu. Tapi setelah itu dia cuma bilang nih makanannya. Iya karena terima kasih." sometimes it's disrespectful buat kayak videoin kita diam. Sakit. Yang berikut langsung geter ya. Tapi mau lakukan apa? Senyum aja. Oke, ya bener sih. Yeah, maybe I need to learn something from you. Karena to be fair, it's disrespectful It is, ya sebenarnya. kan? Yeah, exactly. Ya kan mereka yang disrespectful. Aku nggak disrespectful, cuma liatin mereka. Ya kan? Itu nggak disrespectful. Enggak, itu enggak. What about if someone asks for a picture, Yeah. ada time yang you don't want it, nggak mau nggak? Karena aku punya beberapa time yang aku nggak mau foto. Aku kayaknya kalau kondisinya lagi oke, I would say yes. Oke. Kondisi Tapi yang nggak oke gimana? Gak oke, kayaknya ada deh. Aku kayaknya pernah deh aku bilang bentar ya itu kayak pernah kalau misalkan lagi kayak ngapain teh pernah, tapi aku lupa lagi apa. Okay. Mungkin kalau misalkan aku lagi buyer or anything, jadi kayak I need to do something else and lagi I need to do it like right now. Tapi abis itu aku balik lagi ke mereka Oke. gitu, and mereka nungguin gitu. Atau kayak kadang aku belajar dari my dad, kalau misalkan we're eating, kayak in the middle of like eating, ada yang minta foto, ntar ya makan dulu gitu. Ya itu ya, Itu that ya. is it. Tapi kalau misalnya we're still waiting di meja and like the food belum nyampe, biasanya Maya tuh bilang iya oke bisa. Tapi kalau lagi in the middle of like eating, nanti dulu gitu. Jadi aku biasanya kalau misalnya kayak gitu juga ngikutin Abi. Okay. Usually there's 3 things for me. Aku Apa? juga sama sih kalau yang makan no, nggak mau. Karena usually aku nggak tahu gimana caranya mereka lakukan ini. Tapi it's always waktu aku
penuh makanan mukanya. Selalu kayak gitu. My face is full of food. Aku kayak terus mereka, boleh foto nggak? Aku terus itu aku cuma kayak kayak gitu doang. Terus biasanya mereka ngerti. Kayak mereka takut deh Mas Kak, sumpah. Tapi it makes sense. Aku lagi makan. Iya, Gimana itu caranya, make sense. kan? Itu make sense. Itu enggak. Terus setelah itu aku biasanya foto sama mereka. Iya, jadi Kalau kayak mereka masih di situ. nunggu. Iya, kalau mereka masih di situ. Yeah. Apalagi? The second one is kalau aku ngomong one on one sama orang. Oh iya, oke. Jadinya kalau kayak Ngemotong gitu ya mereka. Kalau in a group, terus aku cuma like walking terus mereka mau foto. Oke, fine. Tapi kalau aku kayak duduk kayak gini with you, terus ngobrol kayak gini, terus mereka kayak, sekarang boleh foto enggak? Tunggu sebentar. Iya, because you're talking with someone. Exactly. Yeah. Kan dan one on one lebih make sense, you know. Third one, kalau aku lagi di toilet. Demi apa sih? It's true. I've told this story many tapi times. karena laki-laki ya, jadi toiletnya sebelahan, ngerti ya? Exactly. Emang pernah? Pernah. Demi apa sih? Aku udah bilang cerita ini. Tapi, what happened was, like, as you do, aku ke toilet, ya kan? In the urinal. Terus I'm just chilling, aku ke toilet. Terus ada one more guy, ini aku, he goes here. Iya. Firstly, kenapa harus ke sini? In the middle of peeing. Ya kan? Ada tempat yang lain juga, Iya. ya kan? Terus dia right next to me. Aku lihat, ya oke, fine, whatever. Okay. Terus aku lihat lagi sedikit. Aku bisa lihat dia cuma kayak gini. Kayak gitu doang. Terus aku kayak, Aska ya? Gitu. oh aku tahu ini orang tahu aku siapa. Terus dia lihat ke aku terus bilang, Aska, boleh foto nggak? In the middle of In peeing. the middle of peeing. Terus aku kayak, sekarang. Mau sekarang foto. Mau kayak gimana? Kayak, itu. Enggak, no. Ya, setelah itu Baru. aku nggak mau foto. Nggak mau, oke. Karena Tapi it makes sense you're peeing. exactly right. I was peeing and then I washed my hands and then I'm not gonna wait for him to finish peeing. Iya. Ya kan? Terus aku Iya. cuma pergi aja. Nah, tapi ke toilet aku juga pernah beberapa kali. Tapi kan kalau perempuan like we're in the same kayak satu stall gitu kan. Jadi kayak kita masuk, kita pipis, abis itu kayak ya kita pipis sendiri gitu. Oh, iya. Abis itu jadi kalau misalkan mereka minta foto biasanya kayak di Setelah, wastafel terus, depan iya. kaca setelah gitu. Atau kan biasanya tuh mereka lihat aku masuk, abis itu mereka lihat aku masuk, abis itu mereka mau keluar gitu. Oh, terus Biasanya dia kembali. mereka Iya, nunggu di iya. luar Oke, pintu iya. toilet. Jadi Oke, aku oke. masuk pas aku keluar, kakak tadi lihat kakak boleh foto nggak? Itu aku respect sih karena Iya. bukan masalah they wait for me ya, tapi kayak they respect me. Kayak I need time to pee. Yeah. Itu aku nggak apa-apa. Itu juga pernah terjadi ke aku. Like I go to the toilet, terus when I go out ada orangnya, Aska boleh main foto nggak? Iya, Oh ya ampun. kayak Oke. gitu. Kayak gitu dulu. Kayak ditungguin itu Itu aku respect that's sih. dedication. Iya. You know, jadinya ya oke nggak apa-apa. Iya. Aku juga nggak lakukan apa-apa kan udah. I already went to the toilet. Oke, fine, foto. Tapi just know in the toilet. It's kind of weird kan. Iya kan? Sebelahan ya. Yeah, It's exactly. kind of because you're peeing. Itu aneh banget ya Karena kan? different thing, lucunya kan sendiri-sendiri ya. Jadi kayak why? I don't know. Iya, tapi that's weird sih. Jadi kayak the fact that you're uncomfortable by it makes sense. Iyalah. Is there Ini anything? pipis ya. Is there anything else you'd be like uncomfortable with someone doing? Apa ya? Oh, what about like when taking the picture? One taking the picture, Karena kayak for example aku nggak terlalu suka kalau terlalu dicubit, dekat. didorong. Itu pernah Pernah terjadi. nggak? Aku pernah dicubit tapi dulu banget. Sekarang Karena kayaknya udah masih nggak kecil mau. ya, jadi Iya. kayak gemes gitu. Iya. Dulu waktu aku masih kecil, terus ada orang yang mau foto kayak kayak Gemes gitu. banget Aska gitu kan. Waktu itu aku udah sebel, aku udah nggak Oke, suka. iya. Tapi aku nggak bisa lakukan apa-apa. Sekarang, kalau ada orang yang cubit aku mau foto, Aska, Takut. like I don't, karena kan come on man. Iya, kalau Jangan apa ya? gitu. Uncomfortable by them apa ya? Kalau pas foto sih sebenarnya biasa-biasa aja sih. Paling kalau misalkan lagi rame banget, yang mungkin pasti ada yang kayak aku jadi ketarik-tarik. Sebenarnya aku nggak apa-apa, tapi waktu itu pernah kayak lagi rame, jadi narik-narik itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku keangkat badannya. Hah? Jadi kaki aku nggak napak di lantai.
Terus ya, Serius, aku bingung sendiri. Jadi Oke. pokoknya kayak ada yang megangin aku dari belakang, my team ada yang megangin dari belakang. Abis itu kayak aku iya foto gitu, salah kiri depan gitu kan. Abis itu lagi rame banget, jadi semua tuh ngejubel gitu kayak everyone's like near me. Jadi aku kayak in the middle. Abis itu jadi kayak, tapi kan semua lagi pada jalan. Jadi cause like we're like nempel semua, jadi kayak aku ke bawah, jadi kayak I don't even kayak kena lantai. Itu waktu itu sebenarnya bukan uncomfortable sih, tapi lebih kayak wow, bisa sampai gini ya. oh, okay, you just started floating kayaknya. Kind of, cause like aku ke bawah, jadi kayak I'm not di lantai. Okay. Tapi kalau misalnya uncomfortable by people doing apa ya yang Kalau lain? terlalu deket gimana? Fotonya. Karena aku sedikit uncomfortable usually. Kalau cuma kayak holding like this nggak apa-apa. Tapi kalau kayak really close like that, Kayaknya aku kalau cowok mungkin aku jadi uncomfortable ya. Tapi sekarang sih kalau cowok minta foto sih yang nggak nempel sih, cuman gini gitu kadang. Tapi kalau misalkan cewek kadang ibu-ibu biasanya nempel, tapi aku takut ya kalau bilang kayak ibu bisa bisian nggak? Aku takut. Jadi bukan takut sih, aku takutnya jadi akunya yang dicap kayak aku ibu-ibu, kau masih kecil gitu. Jadi aku biasanya kayak paling akunya aja yang begini dikit gitu. Tapi aku nggak yang kayak ibu gitu, enggak. Okay. Gitu sih. Aku pernah, I think, hugged by, I think, yeah, I was hugged by a guy, and it was a weird experience untuk aku, you know, karena aku cuman lagi mau foto, terus dia kayak, so I'm like, Tapi anaknya tuh sekarang banyak yang kayak mau foto, abis itu kalau misalnya mereka kayak mau ngerangkul atau apa, mereka izin dulu, kok boleh rangkul nggak gitu, abis itu kayak iya boleh gitu. Kok aku nggak pernah kayak gitu ya? Karena mereka kayak gini dulu. Dia aja nanya cewek gitu loh, jadi kayak kakak aku boleh rangkul nggak, abis itu kayak iya boleh sayang, jadi kayak oh okay. Kayaknya aku pernah satu kali, tapi bukan ditanyain, dibilangin. Kayak aku pernah kayak kakak boleh rangkul aku nggak? Enggak. Kakak, aku akan rangkul ya. Kayak, apa? Ya oke. Terus aku mau bilang apa? Dia kayak oke. But the way they say it is nice. Jadinya aku nggak terlalu. Tapi itu titik ya, bukan tanda tanya. It's not a question. Kayak cara dia bilang oke. Tapi the sentence itu aneh. Kayak kakak aku akan rangkul kamu ya. Kayak Oke. Terus rangkul, terus foto. All I'm saying is kalau aku dapat opsi itu bagus. If I get to choose, I don't know. But yeah, I think fans now are good. Fans now are good. Makanya tadi aku bilang jadi banyak yang kayak kak aku boleh ini nggak gitu-gitu. Jadi and they're more respectful now, kayak they wait for us gitu. By the time when itu 2024 kan yang you get a lot of hate comments. 2023 awalnya until 2024. 2024. At those times when you go out, pernah ada sesuatu yang terjadi nggak? It's a good thing justru yang terjadi. Jadi I went to the mall and then there is this one ada cewek yang kayak papasan sama aku. Pas papasan tuh jadi I was walking there and then dia kesini and then she saw me. Tapi udah abis itu dia kayak engeh kayak ini gitu. Dia pokoknya kayak she gave a reaction yang kayak dia engeh aku gitu kan. Tapi aku terus jalan aja, aku cuma kayak senyum doang. Terus abis itu aku udah jalan jauh, terus I heard like a footstep dari belakang, it's kind of like a run. Terus ternyata she was like running back to me. Abis itu dia kayak gak minta foto, dia cuma bilang kakak semangat ya, jangan dengerin komen-komen orang gitu, kakak cantik, suaranya bagus. Abis itu kayak oh thank you gitu. Actually aku waktu itu ini With The Fest. Aku With The Fest. Abis itu aku nonton Sabrina Carpenter 2023. Terus there is this one girl beside me. Itu kan festival ya, jadi kayak aku di middle of like everyone gitu kan. I was with my friend. Terus this one girl tiba-tiba kayak nyolek aku. Abis itu I thought it was my team. I was with my team juga. I thought it was my team kayak calling me. Oke, ya gitu. Abis itu dia kayak cuman she didn't say anything. Dia cuma nunjukin HP doang. She wrote a message for me di notes dia. It was a really great message. Dia yang kayak I don't know you personally, tapi I saw many hate comments di postingan kamu. I just wanna say semangat bla 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 bla. Notes, Jadi dia nulis di HP dia nulis kayak di notes, notes application, notes. Abis itu dia nulis kayak good things for me. Abis itu dia cuman kayak nunjukin kalau ini nyolek aku, dia cuma nunjukin jadi supaya aku baca gitu. It was a really sweet message. Abis itu I took a picture of it. It was really nice. Yeah, see that's the weird thing karena kayak for example
usually kalau artis-artis itu di hate comments di apa-apa, waktu in real life, nggak almost never actually do anything. You know? Because sometimes they're not brave enough to do in real life. I think so. Yeah, because karena sometimes hate comments is also like people got paid to hate on us gitu. Yeah. Jadi sometimes it's just not like purely from what they feel ke kita gitu loh. Sometimes it was like a forced comment or like them being kayak FOMO, pengen ikut-ikutan orang doang hate comment. Jadi kayak it was a really different beda banget kayak in like the social media, like in the comment section and like them in real life gitu. Yeah, so even like kalau di kuliah juga sama, like at least for me, kayak kan dari teman-teman aku tahu rumors-rumorsnya tentang aku, dan apparently a lot of people nggak suka aku, which first of all, why? Tapi a lot of people nggak suka aku. Tapi kalau aku like with them, ke Takor, ke all around UI, like no You're one says acting anything. nice, yeah. Ya kan? Nggak ada orang yang, not a single person says, kamu bodoh. Kayak, yeah, no one does that. Yeah, I think it is the loud minority. You know? Tapi kayak I always think about kayak sometimes them kayaknya udah banyak banget artis yang ngomong ini juga sih. Kayak sometimes mereka hate comment di our social media. Tapi waktu ketemu in real life mereka minta foto juga. Yeah. Jadi sometimes mereka juga kayak two-sided gitu loh, two-faced juga. Jadi sometimes we don't even know them yang being nice, are they actually nice or they're actually Atau one of the cuma part foto yang aja. kayak hate comment gitu. Tapi every time I got kayak a really nice interaction with them in real life, I always appreciate it. I always think that they're actually being nice. I always mikirnya kayak gitu, cause itu jadi kayak something to like support me buat jalanin terus gitu loh. Kayak knowing that people in real life support aku kayak purely gitu. Does that happen often? Kayak orang-orang kayak kamu cuma bilang, hey, you know, congratulations atau hey, don't In listen real to life? them. Yeah. I'm not gonna say this often banget, sebenarnya enggak. Tapi waktu yang tadi aku bilang that 2-year period itu lumayan. Okay. Tapi setelah itu juga pernah dapat. Setelah itu juga biasanya kalau misalkan tapi disambung minta foto gitu loh. Oh ya. Kayak minta foto kayak kakak semangat baba gitu. Kok aku nggak pernah ya? Kok aku nggak pernah ya? Guys, kalian kalau minta foto yang baik Kaska. Guys, all I'm saying is kalau ada satu orang yang like goes to me terus cuma bilang hal-hal yang baik, terus nggak mau minta foto atau apa-apa, aku akan ingat itu. Dan aku akan ceritain. Iya, ini I aku aja swear. inget, I'm telling about it. Kayak Exactly. that girl yang di mall, they're going to the festival. Exactly. Ini beneran. Ya kalau ada satu orang yang just goes to me cuma mau bicara aja, aku akan ceritain di podcast ini atau di mana-mana, ya. Right now, aku cuma ada satu cerita dan itu di toilet. Aku nggak mau cuma ceritain itu, ya kan? Aku mau hal-hal yang bagus juga. Iya. I want things that's good. Jadi please guys, please. Aku akan tahu kalau mereka nonton podcast ini. Like if they just talk to me, aku cuma nonton podcastnya. Iya lagi, jadi mereka kayak supaya kamu ngasih Yeah, I good think reaction so. gitu. Oke, mungkin nggak usah deh. I don't know. Aku nggak tahu. Just be nice in general. Ini aku cuma desperate. Ini. Just be nice in Just be general, nice. guys. Just be nice. Dan kalau aku, if you think I'm not nice waktu mau minta foto, itu biasanya aku cuma sama teman-teman atau lagi bicara atau lagi makan. Situationnya lagi nggak oke aja. Yeah. I think that's it actually. Yeah. Have you ever been like starstruck terus mau minta foto? What do you mean? Kayak, have you ever been in the other position? Kayak mau minta foto Aku sama yang orang minta lain? foto, aku yang starstruck. Iya. Okay. I cried. I literally cried. Karena I'm a big fan of Tulus. Okay. I love him so much dari dulu. And then my first single, my first song itu I create the music video di Jogja. Okay. And then the director of my MV itu the same director as his MV. Jadi kayak we're recording the same di waktu yang bersamaan, kayak only different days, sama-sama di Jogja. Nah terus karena kita sama direkturnya, dan director aku tahu aku suka banget sama si Kak Tulus, jadi dia minta video, and then aku kayak nangis gara-gara kayak oh my god, he knows me. Abis itu udah kan, abis itu kayak almost a year after, aku nyanyi in like this one wedding, terus dia juga nyanyi di situ. Jadi kita ketemu and I was like shaking, I literally cried, and then he remembered me.
Oh. from that video. I was like shaking, like bawling kayak nangis. And then you asked for the picture. Iya, abis itu apa? And then you asked for the picture. Iya, of I asked for that. the picture. Abis itu aku malu banget lagi setelah itu. Malu banget, oke, kenapa aku nangis banget ya? Aku yang geter kayak, halo, Now we gotta think about it. Kayak the feeling that you had itu mungkin the feeling orang-orang kalau minta People foto sama ketemu kita. kita. Iya, Iya, exactly ya benar. kan. Jadinya aku pikirnya kayak gitu. Dan like it does affect my way of thinking. Jadinya aku lebih kayak okayin kalau mereka mau foto. Tapi again the other times yang ada yang karena sometimes yeah. they're being disrespectful kalau misalkan situationnya lagi nggak oke, but they still minta foto gitu. Kalau aku kayaknya nggak pernah sih. I don't know kalau aku pernah meeting. Starstruck. I don't think I've ever been starstruck. Kayaknya Never enggak. been? I don't think Do you so. actually like someone? Kayak I like celebrity-wise? I like someone. Apa? Celebrity-wise. Okay. Aku nggak bilang apa-apa ya. Celebrity-wise, I think I met The Rock once. The Rock. Yeah, The Rock. The Rock? The Rock. Ketemu di mana? That we had an interview, me and my dad. We went to, I think, I forgot where, China? I don't know. We went somewhere and we had an interview with him. And then we got the opportunity to take a picture sama dia. Oh my god. Yeah. Aku juga ngobrol. Yeah. But I was like really young back then. Jadi aku nggak terlalu ngerti. You don't really understand, I yeah. don't really understand anything. I think now, kalau aku bisa and The then take a fact picture, that you can say to people that I met The Rock. I can tell people I met The Rock. At that time, aku nggak ngerti apa-apa. Tapi kayak now I'm like, I met The Rock and you did not. Gitu. Itu ini banget lagi. It's such a brag. Yeah. I don't know who I would be tapi sebenarnya. Kalau I don't know who I'd be starstruck with. Mungkin kayak Jackie Chan. Iya, tapi kalau Indonesia aku tuh sih, kalau di luar banyak ya. Yeah. Kalau Kayak of course. Kalau apa? Kalau di luar pasti kayak lebih banyak aku, karena di sini aku dari kecil kan I'm always kayak di lokasi syutingnya my dad. Okay. Jadi I met them dari kecil. Kayak a lot of the celebrities, singers, actors, actresses, and everyone. Jadi when I meet them now, they already remember me dari dulu. Jadi aku nggak yang kayak starstruck gitu. Tapi I still love them and I still adore them. Tapi I didn't feel the feeling yang aku amat tulus itu. I think I don't have any quote-unquote starstruck di sini. Same as you, karena like as a kid aku juga sama papa aku juga. Tapi my feeling is different. I don't adore them. I'm just like feeling like friends with them. You know what I mean? Actually, me too. Yeah, exactly. Yeah, kan? actually me too. Karena I think the fact that kan kita juga celebrities. Yeah. Dan the fact kita bisa like there is a chance kita akan temu mereka atau there's a chance kita akan kerja sama mereka. Kayak it's weird kalau starstruck banget. Iya, You know? iya. Jadi there's a lot of my dad's friend and my mom's friend yang dari dulu aku kenal. Jadi sekarang aku lagi kerja bareng mereka, we're like friends. We're talking, we're like joking around. Yeah. Jadi itu sih positive side-nya from having parents yang udah di industry. It's easier for us to know people gitu. Yeah, I think so. A lot of doors to open and everything. Just I don't Tapi who's your idol from like luar Apa? Indonesia? Who's your like number one favorite someone? I like Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy aku suka. Atau Ryan Gosling. Okay. What about you? I always love Ariana Grande. Okay. And this Sabrina past years, Carpenter? I love Sabrina Yeah. Carpenter. Do you guys wanna see? Actually, ini kayak my team udah kayak kesel banget every time I say this. Tapi do you wanna see my wallpaper? Apa? Jadi it's Sabrina Carpenter's picture. Terus setiap mati it change. There's like belasan of her pictures gitu sih. Sabrina. Wait, you went to a concert though? Or? Jadi 2023 dia with the fest. She went there bareng sama Daniel Caesar. Siapa lagi waktu itu? So you got to watch her? I watched her. I literally got the 3-day pass. Itu kan 3 hari. I got the 3-day pass to watch literally everyone. And like I came the second day. I came like an hour before her. She performed, and then I watch her, and I just go back. Cause I got the 3-day pass, but I only use it for like 3 hours only to watch her. That's it. Aku langsung balik. That's how much you like Sabrina Carpenter. Apa? That's how much you like Sabrina I love her Carpenter. so much, and like
now karena people likes lebih suka aku nyanyi lagu yang kayak centil and like upbeat and like nggak jauh-jauh dari genre Sabrina. Jadi aku kayak sekarang Covers. I cover her song once. Terus the way I sing and everything sekarang aku kayak my inspiration and everything tuh dari dia jadinya. Okay. And like the fact aku kayak deket banget sama dia waktu dia di Widowfest. Do you I get to take a cried. picture? No, karena kan dia nyanyi doang kan. Tapi kayak aku agak di depan. Jadi kayak agak deket gitu loh. Wah, I cried. Sumpah. I love her. All right. And with that, I think we're done with the podcast. Thank you for coming here. Thank you for having me. Get up. Hah? Get up. Pergi. Get up. Takut. Beneran.